Hi everyone, from second lecture from chapter 5 of chemistry for third distinguished intermediate class. أهلا بكم في المحاضرة الثانية من شرح الفصل الخامس لكيمياء الصف الثالث متوسط المتميزين. In this lecture we will explain silicon compounds. مركبات السيليكون سوف نشرح في هذه المحاضرة. Silicon forms a great number of compounds such as السيليكون يعطي أو ينتج أو يكون أشكال عديدة من المركبات منها number A silicon compounds with hydrogen اللي اسمه silicon hydrates or silane مركبات السيليكون مع الهيدروجين مركبات السيليكون مع الهيدروجين ماذا نسميها؟ سيليكون هيدريتس هيدرات السيليكون يعني هيدريد السيليكون مثلا هيدرات السيليكون أو سايلين ما هو تعريفها؟ These compounds consist of silicon and hydrogen SiH4 هذه المركبات تتكون من السيليكون والهيدروجين. So silicon hydrates is compound consist of silicon and hydrogen. الصيغة الكيميائية مالتها SiH4 ليش 4 ذرات هيدروجين ارتبطت بالسيليكون؟ The answer is because silicon is a tetraoxidative state حالة تأكسدية للسيليكون رباعية ويكون مركبات covalent bonds مركبات تساهمية. is an example of such compound. مثال على هيدرات السيليكون هو هيدريد السيليكون SiH4. It is prepared by the reaction of magnesium silicide Mg2Si with the acids such as hydrochloric acid as in the following equation. يتحضر هيدريد السيليكون من تفاعل بين سيليسيد المغنيسيوم magnesium silicide Mg2Si. Mg2Si is magnesium silicide plus an acid such as hydrochloric acid. ايش راح ينتج لي؟ السيليكون ياخذ الهيدروجين، السيليكون يحتاج 4 هيدروجينات، لازم اضرب الهيدروكلوريك اسيد في 4 حتى ينتج لي SiH4. طلع لي SiH4، شنو ظل؟ ظل مغنيسيوم وكلور، مغنيسيوم MgCl2، بما انه انا الكلور عندي 4 بهذه الجهه، اذا لازم اضرب هذا باثنين لان 2 كلور في 2 4، المغنيسيوم 1 في 2 2 وهذا المغنيسيوم اصلا 2. So silicon compounds with hydrogen أو المركبات السيليكون إيش نسميها؟ silicon hydrates أو سيلان. These compounds consist of silicon and hydrogen. صيغتها الكيميائية SiH4 is an example of such compound. It is prepared by the reaction of magnesium silicide Mg2Si with the acid such as hydrochloric acid as the following equation. Hydrates are so active compound. الهيدرات هي مركبات فعالة جدا. For example, silicon 4 السيليكون hydrate يعني هيدريد السيليكون اللي هو حالة تأكسدية موجب 4 burns spontaneously silicon هيدريد السيليكون. ليش خلينا موجب 4؟ لأن تأكسد موجب 4، الهيدريد السيليكون موجب 4 مرتبط ب4 ذرات هيدروجين. burns spontaneously يحترق تلقائيا in atmosphere في الجو and forms silicon dioxide and water. يعني الهيدرات هي مركبات فعالة جدا مثل منه؟ مثل هيدريد السيليكون، والذي يحترق تلقائيا عند تعرضه أو وجوده في الجو ويكون ماذا يكون؟ silicon dioxide and water. Hydrates are so active compounds. For example, silicon plus 4 hydride burns spontaneously in atmosphere and forms silicon dioxide and water. This is silicon hydride plus O2, oxygen in atmosphere, will gives us SiO2, silicon disilicon oxide, ثنائي أكسيد السيليكا plus water, H2O. The second compound of silicon is silicon compounds with oxygen. أخذنا silicon compound with hydrogen. Here is silicon compound with oxygen. مركبات السيليكون مع السيليكا. أول مركب silicon dioxide
ثنائي أكسيد السيليكون أو له اسم آخر سيليكا SiO2 ثنائي أكسيد السيليكون أو السيليكا. occurs in nature as a pure silica such as quartz and flints. يتواجد في الطبيعة بشكل نقي مثل شنو؟ مثل الكوارتز والفلنتس. الكوارتز وحجر الصوان. They are highly solid substances وهما مادتين قويتين جدا and are used in cutting glass and scratching steel وتستخدم في قطع الزجاج وخدش الستيل. So silicon dioxide silica SiO2 occurs in nature as أولا pure silica such as quartz and flints, and they are highly solid substances and are used استخدامات الكوارتز والفلنتس in what? In cutting glass and scratching steel. And the other form of silica والشكل الآخر للسيليكا or silicon dioxide is impure silica هو السيليكا غير نقية مثل such as sand and clay مثل الرمل والطين أشكال سيليكا بس شنو؟ impure غير نقية. while quartz and flints أشكال من السيليكا but pure نقية. It contains different quantities of impurities يعني الساند والكلاي تحتوي على كميات مختلفة من الشوائب which gives it a wide range of different colors والتي تعطيها مدى واسع من الألوان. If I ask you a question, why are sand and clay have a wide range of different colors? لماذا الرمل والطين لها ألوان مختلفة? The answer is very simple. Because it contains different quantities of impurities لأنها تحتوي على كميات مختلفة من الشوائب. The most important properties of silica are أهم خصائص أو خواص السيليكا بشكليها النقي pure silica والimpure silica. أولاً أو A it is not reactive when reacts with chlorine, bromine, hydrogen or most of the acids. هي غير فعالة السيليكا وليس السيليكون هي غير فعالة مع الكلور أو البروم أو الهيدروجين أو معظم الحوامض. يعني جيب سيليكا خلي حامض أو كلور أو بروم ما يحدث تفاعل غير not reactive. Number B it reacts with hydrofluoric acid HF. It reacts with hydrofluoric acid HF and bases. تتفاعل مع حامض الهيدروفلوريك والقواعد. تتفاعل بس مع حامض hydrofluoric acid and bases والقواعد. Number C it reacts with oxides or metal carbonates by high heating. تتفاعل مع الأكسيدات أو الأكاسيد أو الكربونات الفلزية metal carbonates بالحرارة العالية. ماذا تعطي عندما تتفاعل؟ The resultant compounds are known as silicates. المركبات الناتجة تعرف بالسيليكات. So, what are silicates? ما هي السيليكات? It's a compound result from the reaction of silica SiO2 with oxides or metal carbonate by high heating. Silicates is a compound or are compounds result from the reaction of silica dioxide or silica with oxides or metal carbonate by high temperature. Number D, silica gel. Silica gel is mainly used as a dryer. السيليكا جل أو هلام السيليكا يستعمل بصورة رئيسية كمجفف. Why? Due to its large surface and great ability to absorb water. بسبب مساحته السطحية الكبيرة وقابليته الكبيرة على امتصاص الماء. Silica gel is mainly used as a dryer. يستعمل سيليكا جل كمجفف. Why? The answer is due to its large surface and great ability to absorb water. مساحته السطحية الكبيرة وله قابلية كبيرة على امتصاص الماء. هذا سؤال وزاري جاي بال 2015 وال 2018 بالمنهج العربي. Number 2 from silicon compounds مركبات السيليكون اللي هي silicates occurs so widely in nature among other types of silicates. Sodium silicate is the most widely used. It is insoluble in water
and its concentrated aqueous solution is called water glass or liquid glass. السيليكات تتواجد بصورة كبيرة في الطبيعة بين أكثر أنواع السيليكات. من أكثر أنواع السيليكات الموجودة في الطبيعة هي صوديوم سيليكيت، سيليكات الصوديوم. من أكثر نوع شائع من السيليكات الموجودة في الطبيعة؟ The answer is sodium silicate is the most widely used، أكثر استخداما. ما هي صفاته؟ It is soluble in water، يذوب في الماء، and its concentrated aqueous solution، ومحلوله الماء المركز يسمى ب water glass or liquid glass، اما ماء الزجاج او سائل الزجاج. هسه راح ناخذ تعريفه بعد شويه water glass او liquid glass لانها تعريف جدا مهم ياتي في الامتحان الوزاري. It's commonly used in various industrial fields. راح نجي على تعريفه بس هسه راح ناخذ استخداماته اللي هو منه water glass or liquid glass. It's commonly used in various industrial fields such as providing passive fire protection for textiles and papers. It's also used as a cheap adhesive. ما هي استخدامات ماء الزجاج أو سائل الزجاج؟ هو يستخدم بصورة متنوعة في مجالات صناعية مثل شنو؟ providing passive fire protection، يعطي حماية من الحرائق السلبية، يعطي حماية من الحرائق. لمنو؟ for textiles and papers، يعني إذا دهنا الورق والأنسجة بالماء الزجاج يحميها من الحرائق. It's also used as a cheap adhesive، ويستخدم كدهان أو لاصق رخيص، كدهان رخيص نوعا ما. And used to strengthen cement، يستخدم لتقوية السمنت. How? Cement can be strengthened by mixing it with sodium silicate in order to be used in buildings. السمنت يمكن تقويته by mixing it، بمزجه with sodium silicate، بالسيليكات الصوديوم. ليش؟ in order to be used in buildings، غرض استخدامه في أعمال البناء. The final compound of silicon is silicones، السيليكونات. هذا هم مهم الموضوع. Silicones، السيليكونات. What are silicones؟ هذا جاي بالمزاري. Silicones are organic compounds of silicon، هي مركبات عضوية للسيليكون، يعني سيليكون وتخلي بيه كربون. Are organic compounds of silicon. They aren't poisonous، هي غير سامة and are very stable along very wide range of temperature variation، وهي مستقرة عند مدى عالي من درجات الحرارة، من اختلاف مديات درجات الحرارة. Silicones are organic compounds of silicon. They aren't poisonous، غير سامة and very stable along a very wide range of temperature variation. Silicone oils، زيوت السيليكون are the most important of these compounds. من أهم مركب من السيليكونز؟ silicone oils، زيوت السيليكون. They make the surface anti-moisture، تجعل السطح مضاد للرطوبة، غير رطب. And are used to cover the roofs of buildings، وتستخدم لتغطية أسطح البناء. ليش تستخدم لتغطية أسطح البناء؟ Because they make the surface anti-moisture، anti-moisture مضاد للرطوبة، مانع للرطوبة. سيليكون ربر، مطاط السيليكون، سيليكون ربر مطاط السيليكون maintains flexibility at a wide range of temperature variation، يحافظ على المرونة at wide range أو الانسيابية at a wide range of temperature variation، عند مدى مختلف من درجات الحرارة. It is used، اللي هو منه سيليكون ربر مطاط السيليكون. It's used in manufacturing of molds and as a sealing substance، استخدم في القولبة وفي مواد أخرى. In baths، في الحمامات and kitchens، مطابخ. Silicone resin، راتنج أو راتنج السيليكون is used in electrical insulation، في العزل الكهربائي and in making construction materials، وفي صنع مواد construction يعني waterproof to construction، يعني مواد البناء أيضا أو التبليط. خلينا نصل أو وصلنا إلى chapter 5 questions. Write question number 1. Write the following reaction equation.
اكتب المعادلات المتوازنه التاليه. مغنيسيوم and silicon dioxide Mg زائد SiO2. شو يصير؟ المغنيسيوم راح يتفاعل مع الاكسجين يعطيني MgO مغنيسيوم اوكسيد and silicon. Number 2 magnesium silicide and hydrofluoric acid. Mg2Si plus HCl يعطيني SiH4 silicon hydride هيدريد السيليكون ومغنيسيوم كلوريد المغنيسيوم. سيليكون دايوكسيد and carbon ما يمكن هاي ما داخلهم. Question number 2. Write the electron configuration of the following elements and ions. عندي سيليكون وسيليكون بلس 4. ما معنى السيليكون؟ سيليكون يعني سيليكون ذرة، يعني العدد الذري هو نفسه عدد الالكترونات واللي هو 14. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. عنده 4 الكترونات بالغلاف التكافؤ، 4 الكترونات بالغلاف التكافؤ البالانس شيل. اما Si4 بلس ايون السيليكون موجب 4، يعني فاقد كم الكترون؟ فاقد 4 الكترونات من غلافه الاخير. يعني ايش راح يصير؟ هو عنده 14 يفقد 4 ايش يصير؟ 10. 1s2 2s2 2p6. اذا الغلاف الاخير صار مشبع 8، يعني الايون اكثر استقرارا من الذره. If I ask you a question, which one is more stable? Silicon atom or silicon ion? قل لي silicon ion، والاي بي يعني 4 باللاتيني. Complete the following. عندي فراغات. There are two types of silicon dioxide. اكو نوعين من اكسيد السيليكون. Silica in nature في الطبيعة. First one is the pure. الأول نقي مثل منو؟ الكوارتز والفلنس. كوارتز وفلنس. And non-pure الشكل الثاني غير نقي مثل منو؟ sand and clay مثل الرمل والطين. Number 3. The element of the fourth group has common oxidation. عند حالة تأكسد عناصر ايش قد حالة التأكسدية؟ تترا اوكسيديشن كيس موجب 4 وموجب 2. موجب 4 إذا عملت أواصر تساهمية كوفالنت بوند، موجب 2 إذا عملت أيونية. من اللي يعملوا الأيونية؟ جرمانيوم والتين وليد. 4. The oxidative state موجب 4 is more stable in carbon and silicon. طبعا لأنه يكونون أواصر تساهمية، فالحالة التأكسدية المستقرة هي موجب 4. Number 5 sorry. The silicon reacts when it heated to 950 centigrade with oxygen or aerated air to give. يعني يتفاعل بدرجة حرارة 950 مع الأكسجين. شو يعطيني؟ سيليكون دايوكسيد SiO2 اللي هي السيليكا. يعني السيليكا زائد O2 950 صار أكسيد السيليكا. أكسيد السيليكون سيليكون دايوكسيد أو له اسم آخر سيليكا. Number 6. The more the characteristics in a group for A. أكثر شيء بالحالة الزمرة الرابعة شنو هو؟ هو الترانسفير from the non-ferrous to metal characteristic. انتقال من الحالة اللافلزية إلى الفلزية. When we move from the top of the group to the bottom. من الأعلى إلى الأسفل. وألسو شو يصير؟ the element of this group يعني يشبيها boiling and melting points درجات الانصهار والغليان decrease تتناقص as we move from top to bottom من الأعلى إلى الأسفل. 7. Silicon has two main forms. له شكلين وليس نوعين، شكلين. The first one of silicon is crystallized متبلور وهذا شنو؟ dark brown color لونه بني غامق. The second form is non-crystallized غير متبلور and has dark gray color لونه رصاصي غامق أو رمادي غامق. أسئلة وسارية محلولة من المنهج العربي. Define liquid glass or water glass. عرف ماء الزجاج أو سائل الزجاج. It is the concentrated aqueous solution of sodium silicate. هو المحلول المائي المركز لسيليكات الصوديوم. When it's soluble in water عندما هو يذوب في الماء. Which is used يستخدم في شنو؟ Providing passive fire protection for textiles and papers. حماية الورق والأنسجة من الحرائق. As a cheap adhesive كدهان أو لاصق رخيص. 3. For mixing it with cement for strengthening the cement in building. ولتقوية السمنت المستخدم في البناء. أيضا تعريف السيليكونات جاي مهم. Silicones are organic compounds of silicon. They aren't poisonous غير سامة and are very stable along very wide range of temperature ومستقرة عند درجات حرارية عالية أو مختلفة. like منه مثل شنو أمثلته؟ silicone oils,
silicon rubber and silicon resin وراتنجات السيليكون. Number 3, what are the types of silica with example؟ ما هي أنواع السيليكا مع الأمثلة؟ Number 1, pure silica such as quartz and flint مثل الكوارتز وحجر الصوان. Number 2, impure silica such as sand and clay وسيليكا غير نقية مثل الرمل والطين. Question in 2017. How can you prepare sodium silicate؟ كيف يمكنك تحضير سيليكات الصوديوم؟ Sodium silicates Na2SiO3 can be prepared by the reaction of sodium oxide Na2O with silicates by heating. يعني نجيب أكسيد الصوديوم زائد السيليكا وبالحرارة ينتج سيليكات الصوديوم. What are the uses of water glass or liquid glass؟ ما هي استعمالات ماء الزجاج؟ Number 1, protection of textiles and papers from fire. Number 2, as a cheap adhesive. Number 3, for cement strengthened by mixing with it in building. طبعا تلاحظون هذا السؤال متكرر. Question 2019. What are silica gel and what they use؟ ما هو هلام السيليكا ولأي غرض يستعمل؟ Silica gel, it is a non-crystal powder result from hydrating water silica and it is used as a dryer ويستخدم كمجفف because of its large surface and great ability to absorb water. هو شكل غير متبلور أو مسحوق غير متبلور ينتج من ماء السيليكون ماء السيليكون ويستعمل كمجفف لأن مساحته السطحية كبيرة وقدرته على امتصاص الماء أيضا كبيرة. A compound result from the reaction of carbon and silicon. مركب ينتج من تفاعل الكربون مع السيليكون اللي هو السيليكون كاربايد SiC. يمكن هذا محذوف أصلا. Silicates. ما هي السيليكات؟ Can be prepared from the heating of silica SiO2 with metal oxide MO يعني metal oxide يعني فلز معدني or metal carbons MCO3 metal carbonate. Silicon when it's react with oxygen in very high temperature will give silicon hydride SiH4. السيليكون عندما يتفاعل مع الأكسجين في درجات حرارية مرتفعة راح يعطيني هيدريد السيليكون SiH4. خطأ false. Will give us silicon dioxide SiO2 or silica. سيليكون زائد أكسجين يعطيني SiO2. Crystallized silicon. السيليكون المتبلور can be prepared by dissolving silicon in. السيليكون المتبلور يمكن تحضيره بإذابة السيليكون في الكالسيوم ألومنيوم and مغنيسيوم. الجواب هو ألومنيوم. أكمل ثم وازن المعادلات التالية. سيليكونيك كلورايد بلس مغنيسيوم SiCl4 زائد Mg راح يعطيني سيليكون زائد MgCl2 مغنيسيوم كلورايد. صوديوم كربونات زائد سيليكا كربونات الصوديوم والسيليكا راح يعطيني سيليكات الصوديوم. صوديوم سيليكيت بلس كربون دايوكسيد. سيليكون زائد كلورين غاز. سيليكون مع غاز الكلور ينتج سيليكون كلورايد SiCl4 and سيليكا اللي هي سيليكون دايوكسيد بلس كربون SiO2 زائد كربون يعطيني سيليكون كاربايد زائد كربون مونوكسيد أحادي أكسيد الكربون. Thank you for listening. Thank you for listening in this lecture. We finished the chapter 5 explanation. Have a great time and keep working hard. Greetings from me, Mr. Mohammed Saud from Mosul, to all Iraqi students, and goodbye.